Dear friends, dear audience, we would like to start, and for this important event, we are very sorry that we had a delay, but before I would like just to explain some technical issues. Итак, мы сейчас начинаем. Несколько технических моментов. У нас будет перевод для выступлений на английский язык. Перевод можно увидеть в нижней панели, значок глобуса. Перевод на английский язык. So, dear friends, we are very happy to start, and I'm honored to give the floor to the director of brand new Russian House, Brussels, Europe, Vera Bunina. Please, the floor is yours. Thank you, Lukiana. Hello, good evening, everybody. Really, we are brand new Russian House, Brussels, Europe, but we remain the same Russian Center for Science and Culture in Brussels. It's just a new name for the communication. Very nice. We like it very much. So we are the same Russian Center in Brussels, which organized the Brussels Dialogue and another nice events, and we will organize them this year as well. But for the communication, for the social pages, and etc., we are now Russian House, Brussels, Europe, and you're welcome on our virtual platform for this nice evening dedicated to the International Women's Day. I will switch in Russian to go faster. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы очень рады приветствовать вас на виртуальной дискуссионной площадке Русского дома в Брюсселе. Сегодня на этой онлайн-платформе мы рады видеть молодых девушек из России, из Европы, из других стран, представительниц самых разных профессий и сфер жизни, от бизнеса до социальных проектов и арт-проектов, основательниц компаний, исполнительных директоров СИУ, лидеров общественного мнения, творческих личностей, просто успешных людей, успешных женщин. Тема нашей встречи – это «Женщина в современном мире», которую мы приурочили к Международному женскому дню, который празднуется 8 марта. Напомним, что Международный женский день отмечается во многих странах мира. Это день, когда признаются достижения женщин, несмотря на различия национальные, этнические, языковые, культурные, экономические, политические. И идея проведения такого дня впервые возникла в 20 веке, в начале 20 века в рамках рабочего движения в Европе и в Северной Америке. Поэтому этот день по-прежнему носит на себе идею и философию борьбы женщин за свои права, за признание своего равноправного с мужчинами места в жизни, в профессии, за признание тех возможностей, которые дает женская интуиция, женский ум, женское обаяние и женский характер. В 1977 году ООН признала этот день всемирным. А тот факт, что в России мы празднуем этот день 8 марта, уходит корнями в русскую революцию 1917 года. Тогда впервые он был провозглашен днем, который должен быть отмечен социальными выступлениями. В нашем обществе сейчас, в начале 21 века, конечно, очень вырос и продолжает расти запрос на участие женщин во всех сферах жизни. В экономике, прежде всего цифровой, в инновациях, в высоких технологиях, в промышленности, в продвижении социальных инноваций, в международной кооперации и, конечно, в развитии территорий.
Женщин-руководителей становится все больше, а требования к женщине становятся все строже. Насколько наша жизнь успевает за глобальными общественными изменениями? Как показывает международная статистика, за последнее время законодательные ограничения не позволили почти 3 миллиардам женщин в мире сделать равный с мужчинами выбор профессии. По состоянию на 2019 год женщины составляли менее четверти парламентариев в мире. Но те участницы нашей встречи, наши героини, которых мы видим сегодня, действительно могут считаться новаторами в своих сферах. Они разрушили гендерные стереотипы, но при этом остаются прекрасными женщинами, красивыми девушками и мотивируют своей жизнью, своей деятельностью большое количество людей по всему миру и делают наш мир лучше. Сегодня мы поговорим об историях жизни наших спикеров, об их историях успеха, о их профессиональном пути, о вдохновении и о том, какими качествами должна обладать современная женщина 21 века. Я хотела бы представить наших гостей. Это Марина Петрова. Марина, добрый вечер. Директор фонда развития эндаумента МГИМО, Московского государственного института международных отношений, университета, Министерства иностранных дел России. Это наш спикер форума «Брюссельский диалог». Я очень рада вас видеть. Илаида Эскиташ-Чулу, молодежный лидер целеустойчивого развития ООН, посол G20, член Beijing +25 Global Youth Task Force. Илаида, еще раз добро пожаловать. Это Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Мария, здравствуйте. Добро пожаловать на нашу виртуальную добрый площадку. вечер. Это Юлия Музыка, исполнительный директор компании «Рустрендс» и фонда молодых композиторов России «Новые классики». Здравствуйте, Юлия. Добрый день, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, да. И еще не присоединилась к нам, но скоро она обязательно появится, я ее тоже представлю. Это Жюли Фулун, представительница в Бельгии, исполнительный директор молодой компании «Жерлик». И, конечно, last but not least, моя очаровательная коллега, модератор сегодняшней встречи Лукьяна Суворова, выпускница МГИМО, политолог, старший референт Русского дома в Брюсселе. Лукьяна, я желаю вам и всем участницам сегодняшней встречи интересной, увлекательной дискуссии и возвращаю вам слово. Спасибо большое, Вера Георгиевна, за такое чудесное начало, за представление наших замечательных спикеров. И мы начинаем. Вера Георгиевна, вы будете с нами? Да, и, кстати, Российскому дому, Русскому дому очень повезло, что у нас настоящая русская душа, потому что у нас замечательный активный руководитель, женщина, что тоже, мне кажется, придает особенности нашему Русскому дому. И мы с вами переходим, so now I will switch into English, and because most of the audience, our target group are people from Belgium and from other European countries. So I would like to give the floor to Marina Petrova, who is the Director of MGIMO Endowment. So Marina, please, the floor is yours. Tell us about the field and also a bit your story of life.
how you became the director, and was it hard because I guess it's quite new field for Russia endowments of universities. Thank you, Luciana. Hello, everyone. Vera, Luciana, ladies, nice to see you. Yes, my name is Marina Petrova. I've been the director of MUGIMO Endowment since 2014. So it's been 7 years now. And in MUGIMO, Moscow University of International Relations, I'm responsible for cooperation with the business community, for fundraising, for capital asset management, for spending the investment income, and for event management. So my work demands understanding of economy, of higher education, of business, understanding needs of our students, professors, and corporate partners. To get this job, first of all, I studied a lot, and I also finished my PhD and several professional courses, executive MBA, and I also read a lot of books, and actually my favorite are still fiction books. So I also believe that at the start of my career, in every task I did my best, even if it was as simple, just, sending an email. And I also remember one case from the start of my career when I was going to go to a short 2 weeks program to the United States to know their experience, because the American endowments, they are leaders in this sphere. And the program was well organized by Vladimir Potanin Foundation. So the only thing I needed was to buy an airplane ticket and, of course, a permission of my boss. So I came to one of my bosses and asked him if I can go. And he said, "Yes, sure. What do you need? An airplane ticket? Okay, please." And I thought, wow, it must be so great to have such an opportunity and to help people. So that's what I do since then professionally. And in the beginning, the endowment was created in 2007. It was it wasn't small, but what it mostly did was to raise money from our alumni and from companies, then give them to professional asset management company, and then just transfer the investment income to the university. So endowment didn't participate in financing the projects. So now the situation has been changed completely. Now I ask professors and students, what do they want to do for their university development, for their professional development. And we also have a special commission which consists of vice rectors and deans who decide if the student will get the full scholarship to go abroad to university or to Russian embassies or our trade representatives' offices abroad, for example. And I deal with the numbers a lot, just pages of numbers, different reports. But I noticed that when I see behind these numbers, I see the projects realized, such as new books, researches, these foreign trips, and how our students win the international contests, for example. Also, I think that one of my main qualities is to see at the same time small details of the projects, not to miss anything, and the global picture, the global idea, which is sometimes difficult to see at the same time. So I think it was never hard for me to be the head of endowment, but to be honest, at the start, it was this responsibility was larger than it is now. It has become more comfortable with the experience and with the great team that I have now. And it's funny, but today I feel more professional, of course, but at the same time less serious in a good way, and even younger than I was 7 years ago.
So it seems to me that work-life balance is here, and we'll see further how it goes. Thank you. Yeah, thank you so much, Marina. Indeed, there is a stereotype that usually men are involved in finance and attracting, well, some resources. So what do you think being a woman in this field? Does it help you, or do you meet some challenges? I don't actually feel this difference, but of course I had to work a lot on myself, intellectually, physically, even with my professional activities. But one of the strong qualities also is intuition, because with finance, sometimes I think I can predict better than some men. Yes, great. Thank you very much. And what if you could just give a couple of the examples of the projects that you support with endowment in university, and something that maybe you're very proud of, or maybe some project that was really very risky, but then finally it worked. Yes, I think maybe the most global projects are the ones that our professors do, but for me, the most important are the students' projects, because students is the future, and such projects, when we give them a grant to make their idea come true, so it's their first chance to show what they want to think, what they want to do. So such projects can be some science conference, for example. So they try themselves like a manager and like a scientist. And I think it's great. It can be also educational projects and business projects, social projects, and musical, sport, many like tens of such student projects every year. Yes, actually, I also saw that many different students councils and organizations were inside MGIMO had support, so it's really very great. And just a question, you're also the member of the network of endowment network, if I'm correct naming this structure. Are there many other universities in Russia who are following this model, or it's more unique for MGIMO? Yes, there are now many, about 100 of endowments in Russia, but not all of them are so active as ours, for example, but maybe 10 universities have such big endowments developing students and their professors' initiatives. So yes, I see the positive trend here, and that's why we created this National Endowments Association and make some events to share the experience, to attract more sponsors, to involve students to this activity. So yes, I think it's very important as well. And unfortunately, we can't avoid the topic of COVID. Last year was quite complicated, both for students, professors. Did you also have some projects to support them, or was it more complicated to attract some finance? What do you think? Yeah, so here I think the main challenge was the digitalization. But the good thing that we started it with one of our partners like 3 years ago. So we had new equipment in the university. So it was quite easy to switch online, not only for educational process, but also for all these social projects. We gave concerts, even some sports events were online. So that was the first thing that I did.
we gathered all the electronic resources, electronic library for the students, so and inspired students to make their projects online, not to cancel everything, but to be flexible. And we even announced a new contest, grant contest, especially for online activities. And as for our student support who needed it with their health issues, that's the thing that we also did with some other departments, with other our volunteer center, that they did a great job. I was just working in front of my computer and just paying, which is, I think, a little thing to do, but they bought products, medicines, and they just go to the dormitories. Yes, they did the main job. Okay, thank you very much, Marina. You Thank also you. mentioned very important life-work balance. So we will speak a bit later about this. Thank you very much for your presentation. And now I would like to give the floor to Elaida Eskitaşoglu. Elaida, please, the floor is yours. You are Young Leader 2020 of United Nations Sustainable Development Goals, and also you are the founder of We Need to Talk initiative, and you're a member of other networks promoting gender equalities and active citizenship position. So please tell us about your life. Thank you so much, Luciana, for a warm welcome, and I'm very, very glad to be in yet another innovative and colorful talk of Russian Center. I'm very glad to see that there is, just like you said, women leadership. I'm very glad to see both Vera and you, Luciana, in yet another lovely discussion. I'm actually having a glimpse of Russian culture today because I've been doing research on legal writings by women historically. And obviously today was Catherine the Great's day for me. So I did a lot of research and now I'm here with you. I'm just really experiencing the Russian soul, I think. And I'm very glad to be here. So yes, you have introduced pretty greatly, but just a few things that I can add is I'm currently a PhD student at Koç University and I'm living in Istanbul, Turkey. I'm a human rights lawyer at the same time, so I'm an attorney at Ankara Bar Association. But apart from this, yes, as you just said, my life project is We Need to Talk, that you can see behind me. I am the founder of an NGO which fights against period poverty and period stigma in Turkey and the Middle East. Period poverty might sound a little weird at first. It basically means the lack of access to menstrual hygiene products of pretty much millions of women and girls around the world. This is mostly caused by financial struggles and obviously the unjust taxation of these products around the world. So we are trying to fight against it, and we have these target groups, 3 target groups that we want to reach: seasonal agricultural workers, Syrian refugee communities in Turkey, and children who are going to schools in remote rural areas, or children, mostly girls, who are living in big cities but are socioeconomically disadvantaged. So we normally organize these big field projects. We talk about menstruation because it's a huge, I don't know, I think it's a universal concept. Maybe it's the same thing in Russia as well. Menstruation is seen as this taboo, as this no topic. And often, unfortunately, children are unprepared and uninformed about this very natural biological experience. In Turkey, because of the taboo culture and the stigma, children are not properly informed, but also because they don't have access to these very basic products, they struggle through a lot of infections and health problems. So we are fighting against that.
We are raising awareness. We are lobbying to maybe possibly decrease the taxes to a certain amount one day. That is our journey. We have been able to reach more than 15,000 women and girls throughout Turkey, close to the Syrian border as well. And we're continuing our work. And at the same time, as you just said, I also have this United Nations hat that I carry from time to time. I was recently chosen as one of the 17 young leaders for Sustainable Development Goals. Obviously, I'm the SDG 5 person, the gender equality person that they go to. But it's an honor and it's a great privilege. I have this 2 years of service, and I will do my best to kind of put young people's perspective to the table as much as I can, because unfortunately, as we know, youth is not properly represented in decision-making mechanisms. So we're trying to change that, and we're trying to include young people more in the sustainable development agenda. Yeah, that's basically it, what I'm up to nowadays. Yeah, thank you so much. But just also a question, if you could tell a bit more, how do you campaign? How does it work with we need to talk, to organize some discussions or presentations, and especially if you lobby about taxation, also how it works? Yeah, of course. So very brief, very simply, what we do is this. We first go out and try to find sponsors or people who could donate us these products. They're generally sanitary pads, but we use other products as well. And then we go out to villages, to slums, or to refugee camps that these people are living or working, wherever they are. We visit them and we have face-to-face conversations. We have education sessions given by volunteer doctors. Then we provide them with sanitary products that would last them for either an educational semester or a harvest season for agricultural workers. We show them, we even open up sanitary pads and show them how to use it, because some people, unfortunately, do not know what a sanitary pad is. It is very simple for us. We don't think about that in our daily lives, but it is a luxury for a lot of people out there. So we kind of properly teach them how to use, how to dispose and throw to the trash, etc. We have Q&A sessions, and they are very colorful, and they are very, you get to see how people are so open to discuss these things, because it was seen as a taboo. They were never able to ask their questions. They were never able to ask questions about their bodies or how to deal with menstruation, because it was seen as an, oh, like hush hush, immoral, dirty, shameful topic. But it is not. It is a health issue. It is normal, and we are trying to normalize the conversation. Apart from the field projects that we do, we can't do them in COVID-19 times, unfortunately. We have turned into creating digital content for school children. We are teaching them pretty much these whole topics in nice, funny illustrations or cartoons. At the same time, we are doing lobbying in public policy. Right now, we were successful to kind of come up with a legislation proposal that is presented in the Turkish parliament, but we have to wait for a while to see whether it will be accepted by the majority of the parliament. But at least we have a proposal. That's something. It took us months to kind of come up with that, but we made it. And apart from decreasing the tax, we're really pushing to the government to maybe provide, I don't know, it doesn't have to be sex education, but at least a proper comprehensive education about puberty and bodies and personal hygiene to school children, which is not available at the moment in Turkish context. So that's what we do. Yeah, okay, thank you very much, yes, for your experience. I would just like to comment that as according to me, my experience, you asked how it works in Russia. We had classes, I think, since
9 or 10 years old when specialists came and they explained about menstruation, how it works, what should you do after. They gave some booklets. So I could imagine, yeah, that children were more or less more prepared. Sometimes we even thought that it was too much. I mean, too many people and too often they were coming, but still like this. Yes, it's a very important topic. Thank you very much for your experience. And just a question also, I saw on the website that you're also the member of Girls 20 ambassador, and this Beijing task force by UN Women. Yeah. Mm-hmm. What is that about? Oh yeah, thank you so much for reminding. I completely forgot. Yes, that's another United Nations hat that I'm carrying today. I am a member of the Generation Equality Youth Task Force, or we also call it Beijing Plus 25 Youth Task Force, which is led by UN Women. We are 40 young people from all around the world. I'm the only one from Turkey, but we have Russian representatives as well, and a lot of, although and a lot of Central Asian representation that are also Russian speakers. So one of our working languages is Russian. The Youth Task Force is basically working as kind of an advisory youth council for UN Women. We're trying to kind of share youth's problems and youth's perspectives with UN Women in the Beijing Plus 25 process. Beijing Plus 25 is basically this. So in 1995, the Beijing Declaration and Platform of Action was declared, and it was this huge, very important political commitment, a very important international document. And right now, a quarter century has passed. So 25 years has passed, and UN Women is coming up with its future strategy. And they want young people to be at the driving seat of this movement. So that is what we are trying to do. We are going to these meetings, making speeches, intervening. I personally think that it's still not enough. Young people are still not properly represented, but we are doing our best, because when it comes to gender equality discussions, you can't change the future without having the future generations in the table. So that's what we are trying to do. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Laida. And now we will come back also discussing more about the qualities of contemporary women, modern women. But now I would like to give the floor to Мария Воропаева. Мария, я бы хотела дать слово тебе. Молодая девушка в политике, ну или в законодательстве. Собственно говоря, молодежный парламент при Государственной Думе. Что это такое? Как ты начала тоже свой путь? Расскажи, пожалуйста. Да, спасибо большое, Лукьяна, спасибо за приглашение, всех приветствую. Наверное, стоит сказать сначала, что я достаточно издалека, и мой регион, который я представляю, он находится на юге Дальнего Востока, и мне гораздо быстрее доехать до Китая, чем долететь до Москвы. И в то время, когда я взрослела, заканчивала школу, поступала в университет, у меня не было большого количества вариантов для того, чтобы выбрать и свой профессиональный путь, и общественный путь. Но случилось так, что я попала в молодежный парламент моего региона и смогла себя применить там. Мне эта деятельность была по душе. Мы реализовывали общественные проекты и реализовывали в том числе законодательные инициативы. И с тех пор, вот уже порядка 15 лет, моя жизнь, она связана с деятельностью в молодежных парламентах. Это те структуры, которые помогают депутатам разрабатывать законодательные инициативы в поддержку молодежи. Когда-то давно, именно благодаря нашим разработкам, в некоторых регионах стали поддерживать, например, студенческие семьи.
То есть это те семьи, которые создаются студентами, и благодаря закону для таких семей предусмотрены выплаты как единовременные при рождении ребенка, так и ежемесячные. Благодаря нашему законотворчеству появилась поддержка семей в приобретении жилья и многое-многое другое. Но мой регион, как и многие другие, наверное, смогли зарекомендовать молодежные парламенты как площадку, где действительно молодые люди собираются и могут наравне с властью предлагать законодательные инициативы. И благодаря этому в России вообще существует уникальный опыт наделения молодежных парламентов регионов правом законодательной инициативы. Это, по сути, высшее право участия молодежи региона в управлении делами. То есть молодые люди наравне с губернатором, с главой региона, с депутатами, с иными лицами могут напрямую вносить законодательные инициативы. Вот этот опыт, он помог нам и, собственно говоря, помог мне проявить себя уже в молодежном парламенте при Государственной Думе. Каждый регион нашей страны направляет одного представителя в состав молодежного парламента при Государственной Думе. И, собственно, мы с коллегами уже на федеральном уровне разрабатываем законодательные инициативы. Бывает такое достаточно смешные вещи. Я не знаю, правильно ли слово употребить смешные, но такие забавные. Мы несколько лет, например, добивались закрепления в законодательстве федеральном понятия «молодой ученый». И очень многие ведомства нам писали отрицательные заключения о том, что мы не можем этого сделать и так далее. Но буквально 2 дня назад министр науки и высшего образования встретился с президентом и предложил Владимиру Путину закрепить вот в законодательстве молодых ученых. И эта инициатива нашла поддержку. И, собственно говоря, мы теперь все встрепенулись и понимаем, что теперь уж точно у нас получится закрепить понятие «молодой ученый» для того, чтобы вне зависимости от того, где живут люди, молодые люди, которые занимаются наукой, они могли бы получать поддержку. Что касается молодежных парламентов, то сюда приходят, на нашу площадку приходят люди, которые действительно хотят реализовать себя в политике. Не знаю, насколько женщинам сложнее, чем мужчинам это делать. Наверное, сложнее в регионах Кавказа, в регионах национальных, где по-прежнему преобладают такие достаточно жесткие культурные и национальные традиции. Я могу привести один пример. Я, когда стала руководить молодежным парламентом при Государственной Думе, достаточно часто стала ездить по регионам. И побывав в одном из кавказских регионов, у нас было мероприятие официальное, мы с депутатами, собственно говоря, делились планами и рассказывали о своей деятельности. А после мероприятия ко мне подошли девушки и пожаловались, говорят, вот нас в молодежном парламенте не могут назначать на руководящие места. Ну, я как человек, к которому поступила жалоба, тут же пошла выяснять, что происходит. И у руководства парламента молодежного, который действительно в руководстве одни парни, я задаю вопрос, говорю, а почему, говорю, у вас девушек в парламенте, в руководстве нет? И они говорят, Мария, говорит, понимаешь, какая история? Говорит, у нас незамужняя девушка в регионе, в республике в нашей, выезжать в командировку одна не может. Либо она должна выезжать с родственниками, но даже если она выйдет замуж, она все равно не может ездить одна в командировку, например. Вот такие истории, они действительно еще имеют место быть, но вместе с тем, несмотря на то, что процент женщин, например, в российском парламенте составляет всего порядка 14%, и это гораздо ниже, чем во многих странах Европы, женщинам в российском парламенте неплохо, потому что действительно у нас существуют такие достаточно прочные культурные традиции, по которым, несмотря на то, что женщина может занимать более низкую должность, чем присутствующие мужчины, но женщина получит право первой выступать, к примеру. И лично в моем случае такое было неоднократно. Но говорить о том, что на сегодняшний момент женщинам легко в политике, конечно же, нет. У нас есть определенная статистика, которую мы ведем. Это успешные выпускники
которые сделали карьеру в политике. Вот среди них 2 губернатора, и они мужчины. Среди депутатов Государственной Думы, которых было 5, 13 мужчины. Ну и так далее, и так далее. Конечно, все-таки мужские истории успеха, они преобладают. Несмотря на то, что у нас, например, нет различий между должность, она не в молодежном парламенте, по крайней мере, не распределяется по гендерному принципу, исключительно по заслугам. Поэтому я думаю, что вот те, кто сегодня с нами на связи, у девушек прекрасная возможность вообще написать новую историю нашей страны, где каждый из нас, да, может стать примером, который вдохновит девушек на то, чтобы и приходить и в сектор управления, и в сектор политики, и предпринимательства, творчества, культуры и так далее. Да, Мария, спасибо большое. А вот твои планы, ты планируешь пойти в политику дальше, так скажем? Может быть, Скорее, депутатом? скорее да, чем нет. У нас в этом году очень интересный год, 2021. У нас выборы в Государственную Думу. И в прошлом году я победила в нашем всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». И да, нас, скажем так, слово «готовят» будет неправильным, но во всяком случае дают возможность для того, чтобы попытать свои силы в большой политике. Ну, это здорово, так что желаем успехов. Спасибо большое. Это здорово. Но возвращаясь к молодежному парламенту, у меня еще вопрос. Недавно был принят закон о молодежной политике. Собственно говоря, я так понимаю, что и молодежный парламент принимал участие в разработке. Вот, может быть, тоже несколько слов об этом, если возможно. Да, это было большое событие вообще для молодежи нашей страны. Было очень много интересных историй по поводу этого закона. У нас, так же, как и по молодому ученому, есть папки вот такие огромные с перепиской с различными ведомствами, которые нам писали, что установить понятие «молодой специалист» — в этом нет необходимости, это избыточное понятие, многое-многое другое. И благодаря тому, что вот в какой-то момент объединились все молодежные организации, и уже не было необходимости, скажем так, перетягивать одеяло, делать какой-то закон, который будет нагроможден, и к нему будет достаточно много замечаний. Мы приняли позицию, по которому в начале, скажем так, законотворческого пути в сфере молодежной политики мы примем закон, который будет действительно достаточно рамочным, потому что в России законодательство устроено таким образом, что изменяется федеральное, и вслед за ним идет изменение регионального. И нельзя ту систему молодежной политики, которая в регионах складывалась годами и является действительно успешными практиками, нельзя ее взять и сломать, и сказать, что вот теперь все будет строиться иначе. Поэтому этот принцип тоже был учтен, и для регионов, там, где действительно есть успешные практики, была предоставлена возможность, чтобы их сохранить. Но закон о молодежной политике принят, и мы сейчас с региональными молодежными парламентами отрабатываем тему с изменением региональных законов. Это тоже очень важная вещь, чтобы именно в регионах привели в соответствие законы. Поэтому вот буквально на днях у нас теперь еще новое поле для взаимодействия, да, и продвижения. Это молодой ученый. Конечно, список, который нам бы лично хотелось, чтобы был закреплен в законодательстве в части поддержки молодежи, он достаточно большой. Но нужно понимать, что и нас учат в молодежных парламентах, что если мы принимаем на себя какое-то обязательство, расходное обязательство, мы должны понимать головой, как мы будем его исполнять. Поэтому никакого популизма, никаких пустых обещаний, только проработанные предложения и действительно нужные. Да, ну это очень интересно и здорово. Будем так что следить за развитием событий. И хотелось бы отметить, что действительно молодежный парламент российский – это уникальный опыт, потому что в Бельгии нет подобного опыта. Есть различные модели, моделирование работы парламента.
есть молодежные консультанты, здесь такая вот форма из состава Национального совета молодежи Бельгии. Но это другая тоже история, поэтому опыт интересный, и тоже с радостью будем рассказывать о нем здесь, в Бельгии, и надеемся, что после всех пандемий мы сможем со всеми нашими спикерами увидеться здесь, в Брюсселе. Спасибо большое, Мария. Я так понимаю, что нужно будет отключиться, да? Да, я отключаюсь. Но я прошу прощения, просто вот для затравки вот последний вопрос. Нужны ли квоты, на твой взгляд, для женщин в парламенте? Такой краеугольный вопрос. Я, наверное, на него отвечу «да». По крайней мере, во всяком случае, в тот переходный период, который можно назвать вот в нынешней политике России, да, в части вовлечения женщин. Все-таки слишком долгое время в России, ну и продолжается сохраняться патриархальный уклад все-таки политики. Но я думаю, что от того, что женщины придут в парламент, мы, безусловно, только выиграем. Поэтому посмотрим, в каком виде будет сформирована Государственная Дума, произойдет ли увеличение числа женщин, но я бы все-таки выступала скорее за квоты, во всяком случае в каком-то не в определенной жесткой форме, но, по крайней мере, какую-то минимальную планку формирования списков я бы все-таки предусмотрела, потому что у нас есть партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, где количество женщин во фракции всего 4%. То есть это достаточно низкое число, поэтому, как говорят наши коллеги, которые занимаются вот женской повесткой в Государственной Думе, что фракция ЛДПР в этом случае, она как раз-таки тянет вниз вот это вот среднее число женщин в парламенте. Конечно, хотелось бы больше. Хорошо, спасибо большое. Ну и желаем тоже успехов профессиональных и личных, конечно. Спасибо. Да, спасибо. I will switch into English right now, and I would like to give the floor to Julie Foulon. Julie, are you with us? Yes, I'm with you. Okay, nice to see you. I was late. Nice to see you. I had to do a shooting for Startup V, so I'm sorry. That's why I was late. No problem, but we are very happy to see you. You are the lady from IT field, also very interesting and a very modern field. And you are the founder of the Girl League. Yes. Organization, and before I read that you also were involved in some other initiatives like Molen Geek initiative. Yeah, that's right. Yes, and you are one of the leading startupper in Belgium. So please tell about yourself and about the field you're working. And yes, how did you start? But the thing is very funny because I grew up in two different environments. First of all, my mom, she was running a theater in Paris. So I grew up in the cultural industry. And then my dad was living in Africa. He was giving access to healthcare to the population. So I grew up in Africa and in Paris in a theater. So for me, that was very difficult to find my way, like culture or medicine. That was kind of difficult. And then I did a master degree in finance. And while I was doing my master degree, I received my first laptop. So it was a long time ago. I'm going to turn 40 next week. So I received my first laptop in 2002, and I discovered a world of opportunities. And I started to learn how to code by myself, programming by myself. So instead of doing internship in finance, I was selling my websites to people, doing internship as a webmaster, this kind of stuff, instead of working in finance. And then I arrived in Belgium in 2006. I started to work in the bank to do trading, you know, like in a bank here in Belgium. And in 2008, I got fired, you know, with a
subprime crisis, I can't say it. And then I was stuck. I was in Charleroi. I was not speaking Dutch. I was in a sector with a big crisis. So I had no choice but to start a own company. So I started my first company with a friend. We were doing websites and creating softwares for small companies. And it's at that moment that I found out this world of technology was driven by men. And it's at that moment that I decided to create Girlik. It was just a blog at the beginning. I was just talking about new technologies for women with their own point of view, talking about devices, startup, this kind of things. I just wanted to show to women they had a role to play into ICT. And then I took the lead of Beta Group, which was at that time the largest tech community of startups in Belgium. And I was organizing big events every month at the University of Brussels, gathering 500 people. So basically, you had 6 startups coming to the university. They were coming on stage and they were pitching their product and services to an audience. And guess what? In the audience, it's not a scoop. It was mostly white men coming from middle class, upper class, having done studies. No women, no diversity in culture or generation. And it was a shame because I was like, we need diversity into new technology. We need women. We need, diversity of culture. And obviously, it's really important to have that, to have better projects and in order to tackle discriminations and inequalities. And then a friend of mine asked me to help him to develop a project in Molenbeek. Molenbeek is worldwide famous, unfortunately. And the name of the project was Molengeek. And the idea was really to set up a school in Molenbeek in order to help youngsters to develop IT skills in order to get a job or to develop their own company. So Molengeek is a tech incubator and a coding school. So I'm very proud of it because it's still working very well now, which is great. And while I was in Molengeek, the idea was really to create a program for youngsters who drop out of school very early, around 14 years old, and were just put aside. The good thing with entrepreneurship and new technologies is that you don't need to go to school to be able to create a website, an application, or just to become an entrepreneur. It's just a question of mindset and hard work. So that's why that's so interesting, and it's really a way to create revenues and to bring added value for society. So we developed a program on which that you just need to know how to read, and then if you got the good logic and if you like to program, it's okay, you can become a developer, so which is great. So it's working great. But in 2019, I found out that I was not doing enough for women, so I came back to my first project, Girlik, because I found out that there were a lot of initiatives for youngsters, so which is great because we need more people into ICT, which is great. But all the women who are already working, who are older, they're just put aside again, and I couldn't imagine those women stuck in their career or just wanted to try to get a job and they're stuck because they have a lack of IT skills. So with Girlik, we decided to develop short trainings to help those women to get a job, because today is really complicated. For me, when I was looking for a job, I was writing a letter, doing a CV, sending that to a lot of people. Now you have to be online, to do like what do you call that? Branding, personal branding, this kind of things. You need to use LinkedIn. And the thing is, like most of the women, and some men as well, they don't know how to use that. They don't know the mechanisms of web. They don't know the mechanism of social network. But thanks to short training, we're able to put them on track and to help them to get a job or just to develop their own career. Because, you're 50 years old and you're stuck, your hierarchy asks you to do stuff online and you don't know where to start. People tell you, no, Instagram is not for you. You're not in the right age, blah, 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 which is not true, actually. And then also for women who would like to start a business. And so I was doing regular trainings, on real facilities, and you could come from different kind of background.
the issues were the same. Women, they just lost. So you could have follow your husband or raise your kids and do a break with your career, and you want to come back with or without any studies. At some point, you just lost with the application and the new technology. And we are all using a smartphone. We all have it in our pocket. We use Facebook, social network, these kind of things. And the idea was with the Girl League webinars was to help those women to understand how to connect and to use those applications in order to get visibility for yourself or for your business. And actually, I was doing that on face-to-face. But with the coronavirus crisis, I had a big surprise. I found out, because we had to go online, that thanks to new technology with Zoom, Teams, blah, 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 this kind of technology, I was able to reach more women. So all the women who are stuck in their district, who doesn't come to regular institutions who help entrepreneurs to develop their career, those women who never have the time because you have to look for your children, your husband, you have to do a lot of things. Thanks to new technology, we were able to reach them directly to their place, to their home, which is great. And so this way, we've been able to target over 2,200 people, women especially, and with short trainings. And the good thing is, as soon as they understand the mechanism of internet and social network, they're back on track. They know what to do next, which is great. So this way, we've been able to target a lot of women and to help them to develop their companies. And today, I still do Girl League, but now I've launched a new media. It's called Startup V. So we are in one of our studio. So basically, it's a huge place here in Brussels. It's 1,500 square meters. And the idea is to develop a media about startups. And my job is to animate every week a show on YouTube. And then also to develop another part with almost 30 studios, YouTube studio, and to train people to become YouTuber for themselves or for their company. So we're going to start the trainings in next September. So we are very excited about that, because we do believe that if you want to develop your company, you need to carry your projects, you need to show yourself. And sometimes it's difficult because you don't have the skills. And I'm pretty sure I'm able to teach that, to show that to people. And we've got a great team, and we need to not forget women, and especially women older than 30 years old. When you're 40, you're not old, You can be a young entrepreneur at 60, 70, 80. Voila, is what I wanted to say. Yeah, super great. Thank you so much. It's actually very inspiring. I would like to visit some of your workshops already. Sure, you're most welcome. I think it's super cool. But I just have some question. You mentioned this Molenbeek project. Yes. Just for those who does not know this area, it could be in Russia, but was it complicated to be a woman in this district? And not at all. Not at all. Go there, no. No, people are very respectful. It's very family district. You have to imagine it's a district where you've got a lot of Belgo-Moroccan families. And so no, that was not difficult, because we were actually, the thing is, like, we were building something to give perspective to youngsters. So we were not like, okay, like it's another initiative just to train you because you guys, you don't know how is life or what to do because you're stupid, this kind of things. The approach was completely different. We were like, you've got skill, you don't know that yet. I'm going to show you, and I'm going to show how you can
you can turn that into added value. So at the very beginning, when journalists were coming and doing like interviews, these kind of things at Molengeek, it was very easy to put those youngsters in front of the camera, because they were able to show that what they were doing. Very quickly, they were able to create websites. Very quickly, they understood that they could sell those websites, and they could become financially independent, because they were creating value. So very straight away, there was a strong welcome, because we were giving perspective to youngsters. Yes, very nice. Thank you very much for this experience. And you also mentioned that you wanted to tell about new technologies for women. So what are they, in your opinion? If you could mention some, social media in general, but if you could say some specific. My opinion of the lack of women into ICT? Yes, in general, yeah. Well, I think that the question of positioning, it's for women is sometimes, I meet a lot of women, they are entrepreneurs, but they don't see themselves as a startup or a tech company. That's very funny, because most of the women, they don't do, here in Belgium or France, they don't do technical studies. It's a kind of a paradox. They do psychology, sociology, these kind of things, but few of them they are doing like engineering or computing science at the university. But when they come back, when they want to develop a project, a lot of them are developing the website, or they're entering into the tech sector, but they don't position themselves as tech entrepreneurs. Very interesting. And also in the startup environment, it's mostly men. It's like 90%, 80% of men, and the rest is women. And it's the thing is, I can tell you a story. At the very beginning, before Molengeek, I was running an incubator called Startit, which is the largest incubator of Belgium. It's you've got 6 places, 6 locations in Belgium, and I was running the one in Brussels. And then a young woman, she came to Startit, and she had a great project in fashion tech. And I was like, oh, that's great, it's going to be another woman. So I showed her the program. I introduced her to other startups with whom she could collaborate. And we spent maybe 2 hours together, because I really wanted to welcome her to this place. And the first thing she did when she left the incubator, she called back my friend and she said, that's great, but I don't feel comfortable enough. There was a big question about the environment. And then I look around, because I was really surprised. And then yet it was like white men, and they were all speaking English, using very complicated words. And for her, coming from Molenbeek, wearing hijab, she was like not comfortable enough. Another thing we do have as a woman is like, when you want to develop a company, most of the time, the first barrier is the family. So you talk to your boyfriend, you talk to your husband, your parents, your brother, sister, and they're like, oh no, you're crazy. You can't become an entrepreneur, It's too risky. You've done studies. You should become a consultant. But it's really complicated. So most of the time, what they do, the women, they just say, okay, it's not for me, and they give up. And once they say, okay, I'm going to continue, I'm going to become an entrepreneur, then when they go to incubator, we do have to have a special welcoming for women, because they don't know how to start, where to go, blah, blah, blah. And then as soon as they have a good project, they know it's available, and they know the tracks and where to go, they can be challenged. But we need to be very careful when women goes into an incubator, when they want to start something. Most of the time I say, don't listen to your family. And then go to places where you're going to meet other people, other women who faced the same challenges. Yeah. So thank you very much, Julie. It's really a very great initiative, and we hope to also continue maybe some cooperation in this field. It would be interesting. And now I would like to give the floor to Julia
Muzika with a very musical surname, a very nice one. She's the founder of the organization Rustrends that is promoting different crafts and as well as the foundation to support new composers, new classics. But maybe we will speak more about Rustrends actually as you wish. Итак, я бы хотела представить Юлию, основателя компании Rustrends. Пожалуйста, Юлия, вам слово. Лукьяна, добрый день. Во-первых, хотела поблагодарить за приглашение к участию в столь интересной дискуссии в такой прекрасной компании женщин. Вот. Да, хотела бы в 2 словах рассказать про наш проект, про идею того, почему мы вообще стали этим заниматься. Раньше я работала в Росмолодежи, занималась молодежной политикой в области культуры, и у меня там было очень много направлений. Вот, и в какой-то момент, когда я там уже стала работать с Министерством образования, я поняла, что у нас так много брендов российских, что у нас так много традиций, культуры, и все это забывается, и все это приходит в такой, знаете, как уже местечковом формате начинает делаться, и что нужно срочно делать проект, который будет поддерживать, популяризировать фабрики народно-художественных промыслов, показывать, что наши традиции могут быть модными и современными. Все знают, что у них проблемы с ассортиментом. Вот, и нашим большим партнером по этой истории стало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое как раз и курирует отрасль народно-художественных промыслов. И нам так было обидно, что, например, в Италии, там Дольче Габбана, они вдохновляются культурой своей страны, вот, а у нас так много всего интересного, все наши принты используются в зарубежных коллекциях модных домов, мы сами не знаем нашу культуру, и мы поставили задачу показать, что вся продукция народно-художественных промыслов, фабрики могут быть модными, современными. Их можно использовать в современном интерьере, дизайне. Мы поставили перед собой задачу сделать так, чтобы обновить ассортимент наших фабрик, потому что у них есть техники, у них есть ручной труд, у них есть многовековые традиции, которые передавались из поколения в поколение, но у них нет современной подачи, современной упаковки и нового взгляда там современного дизайнера. И для этих целей мы стали соединять современных дизайнеров с фабриками для того, чтобы они разрабатывали какие-то новые коллекции, новую продукцию, вот, что впоследствии могло бы быть масштабировано. И, честно говоря, в таком плотном сотрудничестве с министерством, с модными СМИ мы за 1,5 года добились того, чтобы вывести это все в повестку. Модные СМИ типа Vogue, Мэри Клэр, с Мэри Клэр мы сейчас запустили большой конкурс дизайнеров, которые присылают нам свои работы, тоже связанные и вдохновленные русской культурой и народными промыслами. Победителей мы потом соединим с фабриками. GQ и многие-многие модные СМИ стали интересоваться этой темой, стали выходить с предложениями делать совместные специальные проекты, и учитывая, что пандемия и все-таки наша мобильность, скажем так, была немножко ограничена, все стали смотреть, а что же есть у нас в России, а какие места туристические в том числе можно посетить. Вот, и мы составили ряд туристических маршрутов как раз на фабрике, куда можно поехать, там, в Жостово, к Желе, со своими детьми, расписать там, не знаю, жостовский поднос, окунуться в традиции этого промысла, вот, и начали, в общем, развиваться в этом направлении. Вот. Поэтому я думаю, что все понимают роль женщины в сохранении традиций, потому что вообще изначально все эти фабрики, все это искусство, оно было направлено для того, чтобы украсить быт.
То есть для того, чтобы было приятно пить из какой-нибудь там посуды, там чашки, например, да, чтобы это была не простая чашка, она была там из какой-нибудь глины или с каким-то рисунком на фарфоре, чтобы был красивый текстиль в доме, я не знаю, занавески, ну вообще все. Вот. И все-таки роль женщины в этом трудно переоценить, потому что, мне кажется, мужчины, в принципе, по большей своей части, может быть, есть мужчины, которые занимаются уютом в доме, это все женщины. Поэтому здесь, вот как мне кажется, в сохранении передачи традиции главенствующая роль женщины, вот, и мне кажется, это важно сохранять нашу культуру. Вот из последнего мы были на выставке конструктивизма, которую делало агентство стратегических инициатив совместно с Советом Федерации, и там были представлены текстильные принты наши начала 20 века. И, честно говоря, вот там в последней коллекции Gucci, вот это вот наша замминистра обратила внимание и говорит, вот вы посмотрите, вот все зарубежные бренды берут наши принты, а мы это не используем и не воспеваем. Вот, поэтому мы очень надеемся, что на этот вопрос все обратят внимание, и мы сможем дальше развивать этот проект. Вот. Да, Юлия, спасибо большое, очень интересное направление, очень важное направление. Я вот даже вычитала, что вам удалось спасти одну из техник свирское кружево, которая была на грани даже исчезновения. Ну, нам удается это делать, потому что мы это все выносим в повестку, и появляются различные, вот конкретно по свирскому кружеву, не совсем так, но вообще появляются инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в фабрики, либо их выкупать. Вот, я не знаю, может быть, вы знаете блогера Викторию Шлягову, вот, она ездит по фабрикам, она их там хочет покупать, развивать, и когда в эту отрасль начинают приходить инвесторы и люди из бизнеса, которые знают все бизнес-процессы. У фабрик очень часто сайтов нет, у них там нет Инстаграма. Только так можно сохранить и не потерять эти техники и дать им дальнейшее развитие. Да, да, это действительно очень важно. И вот еще я обратила внимание, что также у вас бывают мастер-классы, если я не ошибаюсь, Да, конечно, да, как раз особенно по тому, как приобщиться. Вот мне очень понравился мастер-класс по росписи матрешек, например. Да, мы на самом деле запустили в этом году как раз направление мастер-классы. Мы приглашаем к участию, ну, помимо всех желающих, кто хочет, может сделать это на фабрике, еще различных блогеров, вип-персон, редакторов модных СМИ. Мы отправляем им красивые боксы, сформированные, все, что нужно для этой фабрики, для того, чтобы принять участие в этом мастер-классе. Вот, и потом берем главного художника этой фабрики. Вот, и как раз был коронавирус, мы делали прямое включение. Мы в Zoom делали мастер-классы, потому что нельзя было делать никакие мероприятия. Это, кстати, мастер-класс по семенской матрешке мы тоже делали в Zoom. А мастер-класс по росписи жестовских подносов мы уже большой делегацией выезжали туда на фабрику, и на фабрике приобщались к этому прекрасному искусству. Это очень здорово, и было бы также здорово в дальнейшем организовать такой мастер-класс и в российском центре, в российском доме, в русском доме, извините. Без проблем, мы это даже можем сделать с вами, не дожидаясь открытия границ, потому что, опять же, повторюсь, это можно сделать в Zoom. Мы в Москве посадим художника, вот, с техникой, а вам заранее отправим все, что вам необходимо для мастер-класса. О, это было бы шикарно просто, да, спасибо. Очень здорово. So, ladies, I also would like now to ask you, because you are wonderful representatives, leaders of business, of different fields where you work, but how do you keep actually this balance, work-life balance, as Marina mentioned at the beginning? What is the secret?
Who would like to start? Maybe Marina, you can start. Okay, I will. What helps you to be balanced? I don't want to sound egoistic, but maybe I will, because for me, this balance is inside you. You cannot wait, for example, to go crazy if somebody does not call you offering you a good job, for example. Like you can wait a week, a month, 2 months, and you can just pause your life while you're waiting. Or the same with some people, with men sometimes. So it's like yes, no, and you keep going. You planning new things for you, but of course, it's a good thing if your parents are okay, your friends are okay, etc. So you just build your life the way that you want it to be. Okay, yes, thank you very much. Very good. Elida, what about you? Thank you so much, Luciana. It's actually a tough question to answer. And I'm very glad to hear that you didn't ask family work balance, because that's always what they ask to women, but you asked life work balance, which is the real struggle. If I have to be honest, I'm a horrible time manager, and every now and then I have to pull an all-nighter to keep up with the deadlines of my PhD essays, if I have to be 100% honest. But I'm slowly trying to learn. I think women, especially after listening to Julie's wonderful speech, I also realized women, particularly if they're entrepreneurs, we kind of can easily lose that balance. We don't have sometimes office hours. We don't really separate work and normal life, but that's extremely necessary to keep sane. And there's a lot of bad things happening out there, especially if you're working on gender equality agenda. You can easily fall into this pessimistic black hole. In order to not to fall there, you really have to kind of find out a little balance. So I'm trying to spend some time for myself, with my family, and just enjoy life every now and then, because working 24 hours, 7 days a week it's not possible. It would have horrible consequences in the end. So I'm doing my best, but it's work in progress. I'm a horrible person to ask for advice about that because I haven't figured it out. But thank you for this great question. No, it's I will think on it. It's long life learning how to find the life work balance. Julie, what about you? Yes, I think it's normal, Elida, that at the very beginning, and especially when you're young, it's difficult to manage your time. And, and especially when you're in the tech industry, most of the time you're very creative at night. But with time, we try to, to focus during the day, because otherwise it's not possible. I'm a mother of a young girl. She's 5, so it's part-time with the dad, and so I have no choice but to be very good with timing. So today she's not with me, which is great, but otherwise you have to fit all your work during the daytime. And then with time, before it was not possible, it's still complicated enough for me to get holidays without feeling any guilt. I always feel very guilty when I go on holiday. But now for the weekend, I really cut everything. So now it's possible for me to say, okay, since I pick up at school on the Friday afternoon until the Monday morning, I don't look at my emails and I don't work. But before it was not possible. And I think it comes with age. But it's very important to be focused during the weekend, try to fit everything and not to feel guilty, because it's a problem we do have as a woman, to feel very guilty. Well, that's what I wanted to say. Yeah, thank you so much, Julie. Юля, как ты находишь баланс работа, жизнь?
Ой, Лукьяна, ну это такой вопрос. У меня на самом деле еще маленький ребенок, вот, поэтому работать я не переставала, поэтому я всегда вот балансирую как раз-таки, чтобы у меня не было перекосов в какую-то сферу, вот, и поэтому у меня получается жесткий тайм-менеджмент. То есть я знаю, что мне нужно успеть там вовремя быстро все сделать, потому что потом мне нужно отпустить няню, вот, поэтому я всегда за хорошие проекты, то есть мы уже давно себе пообещали с нашей командой ребят там в наших проектах, что мы не будем делать проекты ради проектов, мы всегда будем делать то, что будет приносить результат, вот, поэтому мы как бы все горим нашей идеей и вот таким образом друг друга поддерживаем. Мгм. Хорошо, спасибо большое. И еще один вопрос, and another question. What kind of skills modern women should train or should get skills? What do you think? So Marina, you will be the first. Okay, as our classic said, everything should be beautiful in a man and in a woman, of course. Yes. Mhm. So for me, my aims were to train intellect, character. Maybe intellect was very natural to train because I was studying much, but character, like I like to put myself in some situations where I was interested how I will react in these situations, and so the character, and also we should be flexible, like now this agile project management thing. Yes, even if something goes wrong, you don't go back to the beginning, you just can make a step backward and then go ahead with improve your skills. And for women, I think it's important to not trying to be like a man in a tough manner, because our power can be also very gentle. And I think we should use it. Yeah, it's very great. Thank you very much, Marina. And Elida, what do you think? What kind of skills? What should we train? Again, another very tough but very important question. Well, I'm not sure if it's a skill, but something that is definitely necessary is economic independence, I think. Every modern woman has to kind of be able to financially stand on their own feet. That is something. Another thing would be, I guess, bravery and self-belief, because we tend to lack that and lack confidence quite a lot. And yeah, I think those two would be great. And if I guess some digital skills would also help quite a bit, like learning coding, because it's the future of because it's the language of the future. I guess I'm doing my best. I'm an old school lawyer myself, so I'm horrible with that, but I'm trying to learn it. So yeah, those are the things that come to my mind at first. Yeah, thank you very much, Elida. And Julie, what about you? I'm sorry, can you repeat the question? I was not focused on just one moment. Can you repeat the question? Hello? I think Lucia froze. Yeah, no worries. I can handle. Julie, this question was, what skills do you think a modern woman should definitely have? Oh, she needs all the skills. But you know that already as a woman, we do have so much skills comparing to men. I'm sorry, it's true. Huh? But today we need to acquire digital skills. It's really
so important to understand, first of all, the world we are living in, and just to develop businesses and to work. Women, they really need to focus on tech. I'm not talking about deep tech, but just an overview and comprehension of the world, outside, how to use technology in order to do stuff, So like, for instance, every Wednesday and Friday evening, I've got a show about cryptocurrencies. And my objective, I'm doing that for a client, which is called Bit4You. It's a platform of trading here in Belgium. And I'm trying to develop communities, and especially to attract women in order to understand the world of cryptocurrencies and blockchain, and trying to make it simple. And because it's going to impact us, people are going to use it more and more, and governments and so on. And I think it's really important, to really understand and to give the right tools to women to trade if they want, but also to understand what's going on and how they will be used in a concrete way. So I think it's very important to give these skills to women, understand the world we're living in, Mm-hmm. Yeah, thank you so much. And Yulia, какие нам нужно развивать способности? Мне кажется, надо просто, во-первых, оставаться самим собой, не изменять себе, и развивать, я не знаю, там, навыки коммуникации, постоянно учиться, тренировать насмотренность, это потому что у нас сфера визуальная, и никогда не останавливаться и учиться. У нас сейчас очень быстро изменяющийся мир. Мы живем в такое быстрое время, когда у нас за день может быть огромное количество коммуникаций, большой объем информации, и главное все время быть в тренде. Например, вы все уже зарегистрировались в Клабхаусе? И ведете ли вы там уже дискуссии, то есть отслеживать, у нас даже есть специальный человек, который отслеживает все эти тренды для того, чтобы быть в курсе всего, Угу. Да, действительно, мир стремительно меняется, мы бежим, чтобы успеть. Лукьяна, звук пропал. Sorry. Yes, and just another question. It could be a picture, it could be a city, it could be a book, something that inspires you and something that you would like maybe to share with the others. Something that they can visit or see or read, and that they will also get some inspiration and new ideas. So, Marina, what is for you? What could you maybe? Yeah, I'm recommend? always inspired by nature, most of all. Of course, I like music and cinema and theater, but nature is number one for me. And I recently went to Sochi, and it's a beautiful city because there is a sea and mountains. So that's what I recommend. Please come and visit. Oh, very good. Thank you very much. So everybody is welcomed also to Russia, to Sochi. Ilaida, what about you? That was a wonderful answer, honestly, and my answer is much lamer than the beautiful nature of Sochi, for sure. It's a Netflix show that I recently watched, but I really liked it. I'm working on period poverty, and if you are ever interested in kind of learning a little bit more, there's this short documentary that won an Oscar in 2018 named Period, End of the Sentence. It's this 25-minute short documentary about how amazing Indian women were fighting against period poverty in the villages of India. And it's this beautiful, very inspiring story, and it definitely deserved that Oscar. So just a quick watch during lunch for you.
I think it was very inspiring. So that's my suggestion. Yeah, interesting. Thank you very much. Could you write, please, the name maybe in the chat so we could also Sure. share it? Thank you so much. Julie? Sure. And Ileida, I need to introduce you to a wonderful woman here in Belgium. Her name is Chloé Lebon, and she's got association called Femme Prod, and they are really working on that. And I think you two, you could really match together. So I would just that would be amazing. Thank you so much, Julie. See, Russian Center is networking women together. Yeah, that's great. And she's talking about that. She's talking about also how to help men to have how do you call that, to use device to not get women pregnant. I don't know how to say that, so it's very, very interesting. So thank you for the connection. That's great. I would love that. We will stay in connection. Yes. Yeah. And so if I've got an advice, like something to go if you're a woman or even a man, but especially women, you want to develop your company, go to co-working places, go to incubators, go and talk to people who are struggling or living the same kind of things. It's like, please don't stay at home, and go and ask for help. Most of the people today, they don't take their phone and call for some people, and it's a shame, Most of the time people, they like to give a hand for something. So people are nice. So just take your phone and call. If you need to contact me, you can, no problem. But most of the time, if you're a woman, you want to develop your company, go outside and go and meet women who went through the same thing. Yeah, okay. Thank you so much. So we will also come to you, as you said. And Yulia? Что бы ты посоветовала либо посмотреть, прочесть, посетить, что тебя вдохновляет и чем бы ты хотела поделиться с другими? Во-первых, всех бы коллег, с которыми мы сегодня участвовали в дискуссии, я приглашаю в Москву. Обещаю свозить их на фабрики народных художественных промыслов, сделать так, чтобы все могли прикоснуться к нашей российской культуре и нашим традициям. Это очень вдохновляет, когда ты понимаешь, сколько людей сохраняло ту или иную технику, что это не просто вчера придумали, а что до этого там 7 поколений подряд учили вот так вот, сидя рядом друг с другом, и передавали эту традицию. Поэтому как бы буду кратка и по своему профилю. Вот, а также обязательно, вот тут я поняла, что нам очень нужно перевести все на английский, всю деятельность нашего проекта, вот, чтобы не только наши граждане нашей страны, да, но и коллеги из других стран могли в любое время прийти, посмотреть видеоролики и вдохновиться тем, что мы делаем. Вот. Да, спасибо большое. Мы тоже будем очень ждать и мастер-класс по росписи, например, матрешек или чего-нибудь еще, и модный показ в стенах русского дома. So, dear ladies, I would like to thank you a lot. We are already out of time, but I would like to thank you all for a very, very wonderful conversation. I would like to thank you for what you are doing, because beside you are developing very important fields, you are also very unique by yourself. And I think you can also really inspire other people, women, men around us for the better things and really to make our world a better place. So thank you so much. We are looking forward to meeting you in reality, not only in Zoom. Our Russian house is always open for you and for our future maybe cooperation, collaboration, and any other idea. Thank you so much, and we are happy to be
women and share this with the world. Thank you, Lukiana, so much. And my colleagues to send some messages that you can see some video about our partner projects. Very nice. Thank you. I will definitely check it out. Thank you so much, everyone. It was very inspiring and energizing. Yes. Yes. Thank you. Yes, thank you, ladies. Bye. Have an amazing day. Bye. Thank you. Have an amazing evening. Yes. Happiest night at 10 o'clock in Russia. Bye bye. Good night.